अंतहीन हो तुम धर्म के नाशक सिंदूर वदन हो तुम गौरीमा के. So it's very nice to arrive here among all of you, and sorry for what has happened. But as I told you, that nature also can be awakened of a divine personality. And once it is awakened, it starts behaving in a manner as a realized soul would do. Like it gets angry with people who are not religious, people who don't want to know about God, people who are doing wrong things on life, people who are not normal people, in the sense they don't want to be part and parcel of the whole, recluses, all sorts of people. And once it is brought to that level, then it starts working on its own. As you know that according to Sahaja Yoga, all these elements have got a deity behind it. For example, Agni has got a deity called Agni Devta. In pure form, Agni Devta is the one which really purifies us. It purifies everything. It purifies, say, a gold. If you put gold in the fire, see, it doesn't burn. It comes out more brilliant, better. But if it is something that is not of such a value, it will burn out. So all inflammable things are mostly of a low grade things which are to be burnt only. But amazingly, these lower things only, when they are enlightened, or you can say when you put some wood you take and you put fire to it. So when fire is added to that wood, the same fire which is coming, actually the base is that, the wood itself, which is inflammable. And the flames that are coming out of that fire, once they are enlightened, they starts knowing what is truth, what is untruth, and reacting in such a manner as if they know what work has to be done. Now the difference between a Sahajogi and the fire which is so initiated is this, that it does not think about it. It just goes on completely finishing things which it has to do. And by a method of frequencies it knows where to go and which one to burn out. And that's how it goes on burning things which it has to burn. And some of the unfortunate things are that people feel that this fire has no compassion, and that the fire must have some compassion also to spare some people. But the trouble is, we must understand that we have so many things within us. We've got fire, we've got water, we've got Mother Earth, all elements are within us. But in the fire, it is only the fire element, nothing else. So it acts according to its own quality, that is fire. Whatever is the quality of the fire, when enlightened, separates truth from untruth and starts behaving in that manner, but it remains fire. It cannot become compassion. But in a way, if you see, when you start choosing between the wrong type of a person and a right type of a person, if you see in a subtle way, it is compassion, because it is truth, and truth is love. So whatever it is doing is to manifest the love of God, and when it is manifesting the love of God, you should know that though it is fire, it gets the performance of a personality which is as if is a human being, because it is discreet. It knows what to burn and what not to burn. One day, I must tell you, we were doing some sort of a cleaning of the doors with those lamps you get. And Linda one day, you see, by mistake, brought that lamp very close to my body. And the lamp, the flame was very strong.
just went round me. And he didn't touch me. She was surprised. She said, "Mother, you are burning." I said, "Don't worry." It just went round and came out. So the fire doesn't burn a person who is pure. Doesn't burn. An example is Sitaji. Sitaji, when she was brought by Sri Rama from Ravana's place, see, everybody said that she has lived with a Rakshasa and she must be found out uh, whether she is guilty or not. So Rama, first of all, he said, all right. He put the fire. She herself said that you put a fire, big fire of fire. And she sat on that. And when the fire started burning, it could not burn her. She could not be burnt. See? And the whole fire subsided. So, that time, the Agni Devata knows what is right, what is wrong, who is holy, who is unholy. But human beings take a lot of time to recognize that and to understand, even in Sahaja Yoga, because the sensitivity has to be grown much more. Now, why is it that anything that like water or Agni or any one of these elements becomes so sensitive than human beings are? How they just obediently do the thing as if they know the job, and they're so quick at it, so efficient. The reason is they are completely under the control of the divine. They are under the control of the powers of God. Absolutely, 100%. Whatever God wants, they do it once they are enlightened. But human beings are still, you see, dwindling between his own human awareness and the divine awareness and the oneness with the God. So it is the sensitivity in a person grows very, very slowly. Doesn't matter. Makes no difference. And when it grows, it comes, you see, it moves sometimes 2 steps forward and 5 steps backward now. So you see, again, like by the time it is about 2 years, you find the gentleman at the same spot where he started. And you get quite upset how it has happened despite Sahaja Yoga. But this is the thing, is that human beings can think and they can decide, and they have ultimate freedom to give up this sensitivity at any time. So you have to be under complete obedience of the divine, which is one cannot understand sometimes how to be like that, because we have not been brought up that way. We don't know how to do it, and it's very difficult. So many people say, "Mother, it is very difficult to surrender." It's not that they don't want to surrender, but they think that we are still, you see, popping up somewhere. Mother says something, but we start questioning her. Mother says this, then we think that we can suggest to Mother this another alternative and this and that. But there is no alternative. There is no alternative for a person who is a sensible person. If he knows that divine is only thinking of your hita, of your well-being, and whatever it sees and does, you see, knows much more than you do. Much, much more. And in so many dimensions that if somebody says so, that do like this, best is to do that. Sometimes it shocks people. People have ideas about sympathies, ideas about being, see, kind to others and be compassionate to others. But what is a human compassion? It doesn't do anything, it just talks. Why? God's compassion works. It works. It works on people. It doesn't talk that, "Oh, I'm very compassionate, I'm full of compassion," nothing. It just works, it manifests itself. So one should understand, to be a complete egoless personality, one should try to obey the self within yourself. Now, how do you obey yourself within yourself? It is through vibratory awareness. Try to obey through your vibratory awareness. Any question you want to ask, anything you want to do, you must obey it through your vibratory awareness. Now, some people are not so sensitive. That's true. The reason why they are not sensitive is because they think about it. Now, you think with your brain. Alright? If your brain can be enlightened, then you will think as the divine thinks and your sensitivity will improve.
because sensitivity comes from the central nervous system. Now, in the central nervous system, if there is any blockage, it is actually in the brain, because all the centers are represented in the brain. So, the best thing is to say that, Mother, come in my brain. Please reside in my brain. Please make your room in this brain. You be the controller of this brain. Let this brain be guided by your divine wisdom. And you don't think for yourself. And this word I think should be dropped completely from surgery. I think means goes on, funny ways. It can be anything, Like once we went out and we had one of my very stupid relations staying with us, a girl. And as I was going out, we had no service that day. So I was cooking, but that day when we were going out, so I told her, I'm going in the morning. Can you make a little bit of khichdi for us? When we come back, we'll have that. That's the only cooking she did in her lifetime, which she did not do also. So when we came back, she told me that she had not cooked. So I said, why? Why didn't you cook? Because we were supposed to take our food here. She said, I thought that maybe you may not come. Maybe you're not hungry. Maybe you may not like to eat. Maybe I may not do well. So all these four alternatives not to do the cooking. But I said, why didn't you think that we may be hungry, that we will eat? Why didn't you think this way? But I thought, this is an explanation for not having one in the brain, I should say, that there is no divine guidance in the brain. Then the guidance comes from your ego or from your superego. We say, I thought that this might happen. But how, why did you think like that? Why not the other way around? Why did you think the other way around? But that is how it is. And when these things happen, we really are so much used to this kind of justification and alternatives to be offered that this becomes again the habit of the brain, and the brain gets separated from the divine. So you tell your brain, but why? Why did you think like that? Now will you stop thinking about these things and on these lines? Let us think of the positive thing. Now positive thinking is nothing but is a thinking, as according to Saj Yoga, it's not aggressive thinking, but it means that a thinking which helps to manifest the divine. That is what is positive thinking. And the it's alright. And the result of that is that your nerves start opening up and you start feeling the manifestation of divine power in your fingers, in your being. This is the basic thing that doesn't happen in the West or in the Western culture, because we have a very big idea of always giving an explanation for anything. Now you can see that, supposing you go to a person who is possessed and you get possessed, then you give an explanation. You see, I went to that person thinking, I thought that I will cure that person, but the result is you are mad now. Instead of that person getting cured, you have. So what is the reason? The reason is you thought in a very negative way, that I thought that this would help me, or I was helping that person. On the contrary, you got into trouble. Now, the trouble did not think. No. It just entered into you without thinking. It is there. It never thought whether I entered this person or not. It just came in, walked straight forward. While you were busy thinking, you see, it entered into your being and settled down there. So, it's like a thief walking into your house nicely when you are busy absent-mindedly doing something. See, it's exactly like you see the thief walking in, suddenly you find, oh, the thief is standing behind you. Now you said I was thinking. It's exactly the same way it happens to us.
And when we know, our mind knows that I can give an explanation about it, every time it is ready to give explanation, then the mind, you see, is used to that kind of a phenomena. That it will always give an excuse, always it will say something. So it is never on the alert. Because you see, even if the trouble walks into you, you will always say, this is the explanation. But explanation doesn't cure, doesn't help you. Because by mental explanation, she's not well, you see. She'll give us some soothing things. There's some there, some soothing lollies. This cave with some soothing Just take lollies. it. Just, yeah. All right. So, one should not be extremely on the thought waves and on the depending on their thinking. Because you see, thinking has an alternative. Thinking always has an alternative. You can say, I was thinking this or I was thinking that. But whom are you blaming? It was you who were thinking, so you are responsible for it. So if you take the responsibility for your thinking, then you may not do such a thing as to say that I thought if I had done this thing, it would happen. Because you are responsible for your thinking. Supposing an engine driver decides that I thought I better go by the other route and has a big accident. People will ask him, why did you think like that? What was the thing that made you think like that? But in every day-to-day life, I find human beings are always saying, I think, I think, I think, all the time giving alternatives. And that's why they go up and down, up and down, up and down like that. But for fire or for water or for Mother Earth, there is no alternative. There is no alternative. If I just touch the Mother Earth and I say, suck in their problems, please, she sucks. If I tell the fire, now, come now, you have been ignited. I don't even tell. I don't even tell. They immediately suck it. Their kundalini rises, you can see. You put a fire in front of my foot. It's vibrating. You put a light, it's vibrating. It has no alternatives. It doesn't think, it has no alternatives. It's just enlightened. It has its own quality of enlightenment in the purest sense, because thinking makes it impure. Your enlightenment becomes impure by your thinking, by giving explanations, by giving all these nonsensical alternatives. In reality, whatever you are the highest. You are the highest epitome of all the creation. Even the thing that comes out of the Mother Earth cannot do the work that you can do. It cannot raise the kundalini. It cannot cure. Maybe little bit effects might. But it won't work out with that force, with that maneuvering. When you are like a very advanced machinery, of course, very advanced, extremely sharp and extremely effective. But the problem is this brain of yours, you see, when it comes in between, which is nothing compared to that big brain, you see. Your brain is nothing but like a little mosquito. It comes up, it comes here and there, says, oh, this. And then the problem starts. But if you really start using His power within you, God has made you as the best instrument that you could think of. And as you start using your instrument with that wisdom and surrender on humility, gradually it evolves more and more and more, and you start developing more sensitive sides, or we can say evolving a new method in this and getting a better and better understanding of the working of Sahaja. So it is important that first of all we must decide to stop the brain working too much and say that, Mother, you be in our brain. Thank God I am before you in first. It's not difficult. Just say that, Mother, you have to be in our brain. Now this brain is, as you know, is supported by the 5 elements. They all are in this brain. And if you can somehow or other bring me in that brain, somehow or other, by telling your brain now not to disturb you anymore,
you'll be amazed that immediately the whole system will start working like a dynamo. It will be such a sensitive thing, you don't have to worry about anything, you don't have to think about it. You touch anything, it becomes gold sort of thing. You see, become Midas touch, it's become such a great thing. But that is to achieve is difficult for them. They find it difficult to achieve that kind of a perfection where you lose completely your ego and you become egoless. Like the fire, the Mother Earth, like all other elements. They have no ego. It's only human beings who have built the ego. And the ego is such a big myth. Of course, when you don't do anything, why should you think you are doing something? And why should you be responsible for doing anything? But the thing is, we think that no, it's not God. We have to do this thing. And I have to decide. You see, it's just we play tricks with ourselves. Morning till evening, spoiling our brain, absolutely becoming mad. Best thing is to surrender and see that things will come before you. You will be amazed. Oh, how it has happened, how it has worked out. The other day I told just Kerry, you better go and register yourself. She said, Mother, the university has closed down its dates. I can't get it. It's very difficult. I said, all right, I have said it to go. Then she telephoned, they said, no, it's impossible, you just can't do it, but if you want, you can come and see. And as she walked into the university, in the office, they said, all right, come along, you are registered. It is. So many times it will happen to you people. But it took about 10 minutes for me to convince her that you just try it. But I must say, still, she was not so adamant. She was thinking, if Mother is saying, I will get it. Mother is saying, it will work. But if you suppose it's all right, Mother, you are saying, I'm just going to register. Finish. Then what happens? Even if you do not get registered, doesn't matter. That's not important. Your brain improves. That's important. That your brain improves. It becomes more sensitive. It's not important that the work should be done. That's not important. What is important that in your brain you must get this idea that let me be enlightened. Alright? This is what one has to understand in a very subtle way, that we all are very sensitive instruments made by God, and all our energies are not yet working. So we have to supply energy to all our nerves, and that's only possible if we remove our blockages created by our ego and our conditioning. If you can remove the blockages, all our nerves will become very sensitive. And that's why tell your mind that now any further you better put Mother down. ఈరోజు శ్రీ మాతాజీ ప్రవచనంలో మనం ఎప్పుడు హృదయంతోనే కాదు మన మెదడుతోనూ కూడా భగవంతునికి పూర్తి ఐక్యతతో ఎలా ఉండాలి అన్న విషయం గురించి చెప్పారు. ఇందులో సహజయోగం ద్వారా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి సమక్షంలో ప్రకృతి కూడా ఒక దైవిక వ్యక్తిత్వంతో పనిచేయడం మొదలు పెడుతుంది. అది ఎలాగంటే పంచభూతాలకు కూడా సహజయోగంలో ఒక్కొక్క దేవత ఉన్నారు. అంటే అగ్నికి అగ్ని దేవత, భూతత్వానికి భూమాత ఉన్నట్టు. అయితే భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవడానికి ఇష్టం లేని వ్యక్తులు, జీవితంలో ఏదైనా తప్పుడు పనులు చేసిన వారు, అలాగే అందరికన్నా తాము ప్రత్యేకమైన వారు అని భావించే వారిపై ఈ ప్రకృతి తమ కోపాన్ని వ్యక్తం చేస్తుంది. ఉదాహరణకు అగ్ని దేవత. వాస్తవానికి అగ్ని బంగారాన్ని స్వచ్ఛపరుస్తుంది. అంటే బంగారాన్ని మనం అగ్ని సహాయంతో వేడి చేసినప్పుడు అది ఇంకా స్వచ్ఛంగా మారుతుంది. కానీ ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే అగ్నికి ఆహుతి అయ్యే స్వభావం ఉన్న కలప లేదా చెక్క కూడా అగ్నికి ఆహుతి అయినప్పుడు దాని నుంచి వెలువడే జ్వాలలు కూడా మనకు సత్యమేమిటో అసత్యమేమిటో కూడా తెలుసుకోవడానికి ఉపయోగపడతాయి. ఇది ఎప్పుడు జరుగుతుంది అంటే అగ్నిలో ఉన్న శక్తి జాగృత అవడం వల్ల. అంటే మనలోని కుండలిని శక్తికి కూడా ఈ అగ్నితత్వం ఉంటుంది. మనలో ఎప్పుడైతే కుండలిని జాగృత అవుతుందో వాస్తవం ఏమిటో మనము చైతన్య తరంగాల రూపంలో అనుభూతి చెందగలం. అయితే దీని గురించి ఆలోచించాల్సినంత అవసరం లేదు. ఎందుకంటే అగ్నికి అగ్ని దేవత ఉన్నారు. ఈ అగ్ని దేవత ఎప్పుడూ భగవంతుని ఆజ్ఞానుసారం పనిచేస్తూ ఉంటారు. దురదృష్టకరమైన విషయం ఏమిటంటే
మనుషులు ఒక్కొక్కసారి ఇలా ఆలోచిస్తుంటారు, అయ్యో అగ్ని అంతా దహనం చేసేసింది అని. కానీ వాస్తవానికి అగ్నికి ఒక విచక్షణ జ్ఞానం ఉంటుంది. ఏదైతే పవిత్రమో వాటిని ఎప్పుడు దహించదు. కానీ అపవిత్రమైన విషయాలను మాత్రం ఖచ్చితంగా దహిస్తుంది. మనం గనక ఒక ఉదాహరణ తీసుకుంటే, సీతామాత లంక నుంచి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ప్రజలంతా కోరుతారు, అక్కడ ఏమైనా జరిగి ఉంటుందా? లేదా ఆమె పవిత్రతను వ్యక్తపరచడానికి అగ్ని పరీక్షను పెట్టమంటారు. అప్పుడు ఆ పరీక్షలో కూడా సీతామాత నిశ్చయంగా తన పవిత్రతను లోకానికి చాటారు. అంటే అగ్ని మాత్రము ఎప్పుడూ పవిత్రమైన విషయాలను దహించదు. కేవలం అపవిత్రమైన విషయాలను మాత్రమే దహిస్తుంది. అలాగే ఈ పంచభూతాలన్నింటికి కూడా ఇంకొక స్వభావం ఉంటుంది. ఏదైనా సరే తన స్వభావ రీత్యా మాత్రమే పనిచేస్తుంది. అగ్ని ఎప్పుడు నీరు చేసే పని చేయదు. నీరు ఎప్పుడు భూమాత చేసే పని చేయదు. అలాగే గాలి కూడా. అంటే ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడూ భగవంతుని నియంత్రణలో ఉండి తాము చేయాల్సిన కార్యాన్ని మాత్రమే చేస్తాయి. కానీ మనిషి మాత్రము ఇంకా తన సున్నితత్వాన్ని, అంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందినప్పటికీ, భగవంతుని గుర్తించినప్పటికీ, తన సున్నితత్వాన్ని, చైతన్య తరంగాలను పొందినప్పటికీ కూడా ఇంకా మానవ చేతన, అంటే మనకి మనిషిగా ఉండే అవగాహన, భగవంతుడితో ఉండే అవగాహన, లేదా భగవంతుడితో ఉండే ఏకాకారిత అంటే కలయిక, వీటి గురించి ఇంకా సరైన అవగాహన లేకపోవడం వల్ల ఇంకా అటు ఇటు ఊగిసలాడుతూ ఉంటారు. కొన్నిసార్లు మనం గమనిస్తూ ఉంటాం. 2, 3 సంవత్సరాలైనా కూడా వారికింకా సహజ యోగంలో ఎటువంటి అనుభూతి రాలేదని వారు చెబుతూ ఉంటారు. అంటే ఒక్కోసారి వాళ్ళు చక్కగా ధ్యానం చేసినప్పుడు ఒక 2 అడుగులు ముందుకు వెళ్తారు. ఇంకొన్ని రోజులు ధ్యానం చేయకపోవడం వల్ల మళ్ళీ ఒక 5 అడుగులు వాళ్ళ జర్నీలో వెనక్కి వెళ్తారు. ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే వారి మెదడులో ఉన్న ఆలోచనల వల్ల. ఈ ఆలోచనలన్నీ మన అహంకార ప్రత్యహంకారం వల్ల మొదలవుతాయి. అయితే ఇవన్నీ మన సున్నితత్వాన్ని ఖచ్చితంగా దెబ్బతీస్తాయి. అంటే మనతో పాటు ఉండి మనము భగవంతుడిని గుర్తించడానికి ఇవి ఖచ్చితంగా ఆటంకాలుగా మారతాయి. అయితే మనము ఎలా అసలు భగవంతుణ్ణి శరణాగతి అవ్వడం అని అందరూ అనుకుంటారు. ఇది చాలా కష్టమని కూడా అంటూ ఉంటారు. కానీ భగవంతుడికి పూర్తిగా శరణాగతులు అవ్వడం అంటే ఇది చాలా సులభమైన మార్గం. వివేకంతుడైన వ్యక్తికి ఇంకా ఏ ప్రత్యామ్నాయం ఉండదు. అంటే ఆల్టర్‌నేటివ్స్ అన్నమాట. ఒకవేళ ఇది చెయ్యాలి అని గనక వాళ్ళకి లోపల నుంచి అంటే స్వతహాగా తెలిసినట్టయితే అది ఖచ్చితంగా వారు అలాగే చేస్తారు. అంటే భగవంతుడు మనకేదైనా చెబుతున్నారు, శ్రీ మాతాజీ మనకేవైనా విషయాలు చెబుతున్నారు అంటే అది మన హితం కోసం, శ్రేయస్సు కోసం మాత్రమే అని వారు ఖచ్చితంగా దాన్ని స్వీకరిస్తారు. ఇది ఎందుకు చెప్పారు? ఇది ఇలా చేస్తే బావుంటుందా? ఇలా ఆలోచించకుండా ఖచ్చితంగా ఆ విషయాన్ని పాటిస్తారు. నేను ఇలా అనుకుంటున్నాను అనేది మనం శరణాగతులవ్వడానికి ముఖ్యంగా ఒక పెద్ద అవరోధం. అప్పుడు మనం శ్రీ మాతాజీ మీరే మా మెదడులోకి రండి. మనం ఎలా అయితే హృదయ ప్రార్థన చేస్తామో ఇక్కడ కూడా మనం శ్రీ మాతాజీని ప్రతినిత్యం అనుకోవాలి. శ్రీ మాతాజీ మీరే మా మెదడులోకి రండి. మా ఆలోచన శక్తిని కూడా మీరే ప్రేరేపితం చేయండి. అంటే మన మెదడు కూడా శ్రీ మాతాజీకి నివాస యోగ్యముగా ఉండాలి. ఎప్పుడు ఉంటుంది అంటే మనము పూర్తిగా నిరహంకారులై మన కట్టుబాట్లన్నీ తొలగించుకున్నప్పుడు. ఇక్కడ 2 ఉదాహరణలు చెప్పారు. ఒకసారి శ్రీ మాతాజీ బయటికి వెళ్ళినప్పుడు వారు ఇంగ్లాండ్‌లో ఉన్నప్పుడు వారితో పాటు ఒక అమ్మాయి ఉండేది. బయటికి వెళ్తున్నాం కదా! వచ్చేసరికి ఆలస్యం అవుతుందని ఆ అమ్మాయిని వంట చేయమన్నారు. సాధారణంగా అయితే అసలు ఆ అమ్మాయికి వంట చేయడం రాదు. కానీ శ్రీ మాతాజీ వాళ్ళు ఇంటికి తిరిగి వచ్చేసరికి అసలేమీ చేయలేదు. ఎందుకు చేయలేదు అని అడిగితే, "మీరు ఆలస్యంగా వస్తారేమో, తినేసి వస్తారేమో, నేను చేసింది మీకు నచ్చుతుందో లేదో." చేయమన్నది కేవలం కిచిడి అనే చాలా సింపుల్ పదార్థం. దానికి కూడా ఇన్ని సంజాయిషీలు ఇచ్చుకుంది. లేదా ఇలా అనుకున్నాను అనుకుంటూ తప్పించుకునే స్వభావాన్ని చూపించింది. అప్పుడు శ్రీ మాతాజీ ఆ అమ్మాయితో ఇలా అంటారు, "మేము చాలా ఆకలిగా వస్తామేమో, నువ్వు చేసింది మేము చాలా మనస్ఫూర్తిగా తింటామేమో, ఇలా పాజిటివ్‌గా ఎందుకు ఆలోచించలేదు" అని అడుగుతారు. అంటే కొన్ని విషయాలను మనము ఎప్పుడూ నెగెటివ్‌గా ఆలోచించడం వల్ల, అంటే వ్యతిరేకంగా ఆలోచించడం వల్ల మన మెదడు మనల్ని అలా ప్రేరేపితం చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే భగవంతునితో మనకి ఎప్పుడైతే సంబంధం కోల్పోతామో, ఎప్పుడూ మన మనసు వ్యతిరేకం వైపే
ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది. ఇంకొక ఉదాహరణలో ఎవరికైనా మనం కొన్నిసార్లు గమనిస్తుంటాం. మేము వారి దగ్గరికి వెళ్తే వాళ్ళకి మేము నయం చేశాము అని అనుకుంటూ ఉంటాం. కానీ అది కూడా ఒక రకంగా మనకు ఇబ్బందికరమే. ఎందుకంటే భగవంతుని ప్రేమ కన్నా మనం ఇంకొకరి మీద చూపించే ప్రేమ ఎప్పుడూ గొప్పది కాదు. అది మనం ప్రకటించలేము కూడా. కానీ భగవంతుని ప్రేమ మాత్రము చాలా సైలెంట్‌గా పనిచేస్తుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం మన ఇంట్లో దొంగ వచ్చారనుకుందాం. నేను ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే కనుక మన ఇంట్లో ఉన్న సంపదను ఎలా దోచుకొని పోతారో ఏవైనా అవరోధాలు కానీ, ఇతరులతో మనకున్న అటాచ్‌మెంట్స్ కానీ ఇలానే ఉంటాయి. అవి మన ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతికి దోహదపడవు. అందుకోసమని ఎప్పటికప్పుడు మనము మన స్థితిని గమనించుకుంటూ, మనలో ఉన్న విషయాలను పెంపొందించుకుంటూ, మానవులుగా మన ఆలోచనా స్థితిని సరిచేసుకుంటూ, శ్రీ మాతాజీ చెప్పిన విషయాలని మనం మననం చేసుకుంటూ పూర్తి విధేయతతో ఉండాలి. అంటే ఒకసారి శ్రీ మాతాజీ ఈ పని చెయ్యొద్దు అని చెబితే ఇంక చేయకూడదు. ఒకవేళ అది ఏదైనా సరి కాకపోయినా కూడా మన మెదడు ఎప్పుడూ ఇంక దానికి అలా అలవాటు పడిపోతుంది. అంటే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ మనకు డెవలప్ అవుతుంది. అందుకోసమని ఈ విషయం ఇలాంటి విషయాలను మనము ఆచరణలో పెట్టినప్పుడు భగవంతుడికి శరణాగతి అవ్వడం అనేది చాలా సులభమవుతుంది. ఎందుకంటే మన మెదడులో, మన శరీరంలో సూక్ష్మ వ్యవస్థలో ఏవైతే చక్రాలు, నాడులు అన్నీ ఉన్నాయో, అలాగే ఇవన్నీ కూడా మన మెదడులో అంటే తల భాగంలో కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఇవన్నీ అక్కడి నుంచి సరిచేయడం మొదలుపెడితే గనక మనం అప్పుడు పూర్తిగా మనలోని చైతన్య తరంగాలను అనుభూతి చెంది, మనలోని సెన్సిటివిటీ అన్నారు. అంటే మనలోని సూక్ష్మత్వాన్ని గనక మనం అనుభూతి చెందగలిగితే, భగవంతుణ్ణి మనం గుర్తించడము, అలాగే నేను అనుకుంటున్నాను అనే ఈ స్వభావాన్ని మనం డైలీ లైఫ్‌లోంచి తొలగించుకోవచ్చు. దీనికి ఒకటే మంత్రం. నేను అనుకుంటున్నాను అనే ధోరణి మార్చుకోవాలి. అలాగే శ్రీ మాతాజీని మన హృదయంతో పాటు మన మెదడులో కూడా ఉండి, మన ఆలోచనల్ని సరైన దిశగా ఉంచమని, మనకి సహజయోగాన్ని స్థిరపరచమని మనం కోరుకోవడం మాత్రమే. ఇవి ఈరోజు ప్రవచనంలో చెప్పిన విషయాలు.